With no perennial rivers, traditional water harvesting structures called tanks are the only source of livelihood for the millions of farmers in southern peninsular India. Besides irrigation, the tanks serve various other needs of the communities living around it. Gundar Basin is one of the 17 river basins delineated in Tamil Nadu and lies in the most drought-prone districts of the state such as Madurai, Virudhunagar, Sivagangai, Ramanathapuram and Thoothukudi districts. There are 2,276 tanks spread over this basin, which form the lifeline of the farmers. These tanks are found in chains in many places. Many of these tanks and their chains are poorly functioning due to heavily silted up tank beds, plucked waterways due to encroachment and siltation, poor upkeep of tanks and tank structures. The groundwater is exploited heavily in the upper reaches of the basin. Salinity of groundwater in the lower and middle reaches of the basin make it unfit for either drinking or for irrigation. The water is wastefully drained into the sea due to frequent floods and inefficient water holding capacity of the tanks. In 2010, Dhan and Hindustan Unilever Limited came together with a plan of renovating 250 irrigation tanks and reviving their hydrological connectivity in the Gundar Basin. நாங்கள் ஒரு சப்போர்ட் பண்ண போகிறது இங்கே இருக்கிற மக்கள். இந்த மாதிரி ஒரு திட்டம் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வெற்றிகரமாக முடிஞ்சால் இதே மாதிரி திட்டம் இன்னொரு இடத்துல பண்ணலாம்னு தான் ஃபவுண்டேஷனுக்கும் ஒரு நம்பிக்கை வரும். எங்கள் மாதிரி இருக்கிற கம்பெனிக்கும் நம்பிக்கை வரும். இது நம்ம சப்போர்ட் பண்ணலாம், இது நம்ம எப்படி கலந்து அதுக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணலாம்னு எங்களுக்கும் தோணும். It was a perfect match between the Dhan's long years of grassroots experience in water resources development and commitment of Hindustan Unilever Limited to enhance livelihoods by creating water security for the farmers from drought-prone regions of the country. The initiative from Hindustan Unilever Limited and Dhan Foundation was instrumental in renovating 250 irrigation tanks, benefiting over 25,000 small and marginal farm families with enhanced livelihoods due to water secured through the project. The project has built community stake from the beginning in planning, implementing and monitoring the execution. Farmers, landless labourers and women were organised into associations called Vayalagams around each tank. Rehabilitated tanks have augmented storage of 41 billion litres of water that could increase the area under irrigation, resulting in enhanced production of food crops. இந்த வச்சு நாங்கள் கம்மையை வெட்டி ஓரளவு விவசாயம் பண்ணோம். நான் ஒரு 6 ஏக்கர் தான் விவசாயம் பண்ணேன். 6 ஏக்கர் விவசாயம் பண்ணாலும் ஓரளவு எனக்கு மகசூல் கிடச்சி. அதில் ஒரு 1.5 ஏக்கர் 3/4 ஏக்கர் ஒரு மிளகா வச்சேன். மிளகா நல்லா விவசாயம் கிடச்சி. ஒரு ஏக்கர் பருத்தி நட்டேன். அதுலேயும் எனக்கு விவசாயம் கிடச்சி. எனக்கு நெருங்கி ஒரு 60-70 மூட்டை நெல் வந்துச்சு. என் பிஞ்சில் எனக்கு நான் வயல் இல்லை, பூரா புஞ்சதேன். புஞ்சியில் எனக்கு ஒரு 60 மூட்டை நெல் வந்துச்சு. அதை வச்சு விவசாயம் பண்ணேன். மிளகாயில் ஒரு 10 மூடைக்கு 20 மூடைக்கு வந்துச்சு. அது ஒரு 40 ரூபாய்க்கு போட்டேன். இவ்வளோதான் எனக்கு வந்தது. பருத்தி ஒரு 20 ரூபாய்க்கு ஆச்சு. அதனால் இந்த வயலகத்தில் சேர்ந்ததுனால கம்மா தண்ணியை வச்சு நான் ஓரளவு பாய்ச்சி விவசாயம் பண்ணேன். அதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் இவ்வளோலாம் பாய்ச்ச முடியாது. பாதி பேர் தண்ணி கிடைக்கும், பாதி பேருக்கு தண்ணி கிடைக்காது. ஆனால் ஊர் ஓட்டுமையினால நாங்கள் ரொம்ப கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிட்டு தண்ணி நிரந்தரமாக இவ்வளோதான் பாய்ச்சணும், நிரந்தரமாக அடித்தோம். ஆனால் இவ்வளோ நாளாக நாங்கள் பூரா பாய்ச்ச முடியாது. இந்த வயலத்துலேருந்து கம்மா வெட்டிலேருந்து எல்லாருமே நல்லபடியாக நிறந்து பூரா காடு நல்லா பாய்ச்சிட்டோம். பிஞ்சக்காடு, வயக்காடு, எங்கெங்கே எங்கள் பிஞ்சக்காடு இருக்குது, பூரா காடு நாங்கள் பாய்ச்சிட்டோம். நாங்கள் நல்ல முறையில் பாய்ச்சி நல்ல முறையிலையும் இருக்கோம். In addition to serving for irrigation and domestic water needs of the villagers, the tanks also support livestock and fish farming activities, serve as bird sanctuaries and provide firewood and timber. In addition to forming Vayalagams, Dhan has promoted microfinance groups among the farmers and facilitate financial services like savings,
and linkages with the local banks to fulfill their farm credit needs. It is a creative water partnership to enhance livelihoods and ecosystems of small and marginal tank farmers of rain-fed Gundar Basin. A new pathway for renewal of water bodies on a scale. So it is an integrated approach project. It has a high relevance for semi-arid tropics in South Asia, where tanks are in large numbers, huge numbers. I see there is a relevance for this project to scale up in the similar context in Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Karnataka, and also Sri Lanka and other South Asian countries. The experience gained from the Hindustan Unilever Limited water partnership with Dhan Foundation is worth emulating elsewhere.